Ça, on reprend sur cette dernière partie de live avec la fin de Reggie Raven. Voilà, ça aura pas été facile, elle m'aura donné du fil à retordre quand même. Let me out of this cage. I don't need these wings. I don't need this range. Non, il mate ses fesses. Oh le salaud. Je me demandais pourquoi il nous avait mis le coup de duel là. Je me rappelle pas du tout de ça. Let your anger flow. Allez, cette fois-ci on va se la jouer non létale. Alors le problème c'est que je peux pas la faire dormir ici. Je laisse passer les 3 minutes pour avoir la zone blanche. Allez, on va la faire tourner un peu en rond. On va mettre ça. Je vais juste tester pour voir si ça marche. Normalement c'est pas ici. Je vais attendre que la phase d'après. Ouais, c'est bien ce que je dis. Pas remettre au début. Comment on fait déjà pour remettre? Moins que si je rallume, pour te faire perdre un peu de temps. Bon, ça reprend ici. On va tester, mais normalement il me semble que c'est ça, c'est 3 minutes dans cette phase pour avoir la dernière scène des 3 minutes. Je dois faire tourner un peu en rond. Mais non, mais c'est pas ça que je veux faire. Bon, l'esquive dans le vent, je vais même pas tirer. T'as peur. Dès qu'on vise sa tête. Hop là. Ouais, cache-cache. Ah, c'est toi qui y es. Perché. Je vais éviter qu'elle me chope quand même.
Camo. Elle veut faire des bisous à Snake. Allez, on devrait approcher de la fin des 3 minutes. Espérons. Ça me fait marrer cette aura qu'il y a avec ce côté noir et blanc. C'est assez stylé. Non, je veux pas être en colère. Mais bon, calme-toi bien, c'est fini tout ça. Ah, cool. Bien qu'il y ait une ration. Je me demande s'il n'y a pas des munitions aussi. Il n'y a pas l'air. Je vais éviter de prendre les escaliers. Pas m'enfermer. Touché. Bon, je m'amuse pas à user trop les balles. Voilà, je voulais cette phase. Ok. Allez, on va essayer de la faire danser. Ça m'arrête. Pas mis la bonne musique. Ouais, mais ça va pas. Et je vais essayer de faire comme ça. Voilà si j'en lance une note. Ah, voilà. Ça me fera toujours marrer. Ah, j'ai pas pu toucher sa tête. Allez, c'était juste pour le fun de le faire. Je laisse la musique iPod pour la peine. Bon, de toute façon, on devrait la finir tranquillement. Je me rappelle bien, si on se rate ici, de toute façon, ça la tue quand même. Moi, je sais que je l'ai pas fait sur la première. Mais j'étais pas sûr. Ah, le truc bien fandard quand même. Il avait poussé le délire bien loin, Kojima. Sérieusement quoi. Ah mais c'est un boss. La meuf elle tape ses corées. Allez la dernière. Moins qu'elle a envie de danser encore mais j'ai pas le temps, il faut attendre le refrain. Voilà, c'est réglé. Bon, à part ce délire, dans cette partie de vidéo, vous aurez juste derrière la vie de Raging Raven, plus sûrement le briefing de l'acte suivant. C'est un peu dommage.
Et ça évitera que la prochaine fois on commence sur ça, on commencera directement comme ça sur l'acte... Oui, on approche de la fin, hein, mine de rien. L'acte 4. Way to bring that bird down, Snake. Drebin. And you got Ah voilà, yourself a Drebin nous raconte sa souvenir, vie. too. A grenade launcher. On a gagné un lance-grenade. Nice. That's a real user-friendly weapon. Not much use to me without an ID, though. I'll launder this one free of charge. What's the catch? Only that you give it to me when you're done with it. A weapon with that many decades of rage stored up inside it? Now that's a collector's item. How old was she? I'd say about 20. But she had years of soldiers' rage hidden away in that youthful body of hers. Soldiers? Yeah, the soldiers of Ake. A place that hasn't seen peace in a long, long time. She was captured by one side or another, and kept caged up like an animal, along with God knows how many other kids. Anonymous violence. Exactly. It's unknown whether her captors were with the government or the rebels. In any case, they got their kicks by abusing these helpless little kids day after day after day. That constant barrage, that battlefield rage slowly built up inside their bodies, their minds. The kids tried to keep each other's spirits up, always clinging to the hope that someone would come to their rescue, barely surviving off of scraps of food. But those soldiers didn't stop. They called the kids parasites and shit-eating ravens, beat them even harder. Then one morning, the soldiers just up and left, leaving the surviving kids to be eaten alive by the birds. Mais c'est dégueulasse. Almost like one of those sky burials. One by one, their On va bodies s'étonner were après elles ripped sont apart by reparties en raven's sucette les beaks, BNB. until finally the flock came for her. But by some miracle, their beaks cut her bonds instead. And like that, she was liberated. In that instant, she was filled with an uncontrollable rage, and it smothered her soul. She ripped the ravens pecking at her to pieces, and then went after the soldiers. And when she finally caught up with them, she waited until nightfall like a hunter awaiting its prey. They say that when a raven cries, a man dies. And that's exactly what happened that night. Screeching and cawing, she killed every last living being in the camp. Both the soldiers and the civilians they'd enslaved. In her eyes, there was no longer a difference. The cruelty her friends had suffered, the pain and humiliation she'd endured. Hers was the distillation of the rage that decades of war had imparted on those soldiers. It was her strength. And her greatest weakness. You're something else, Snake. You managed to cleanse Raven of her rage. No, seriously. You're the seed of war. In fact, I'd say you might even be war itself. Drebin. Maybe it's still too early to tell. You still got half the B&B Corps ahead of you. Keep your eye on the ball, pal. Eh ouais, il nous en reste encore 2. Il reste encore Wolf et Mantis. Allez, on va profiter de la fin de l'acte 3. On va retrouver Big Mom. Snake, I have to apologize. The 3 vans that came out with us are decoys. The real one is floating down the river, headed downstream. I managed to get in touch with the children. The Pix is safe. We're going to rendezvous on the riverbank, downstream. Land and air routes are cut off. But there's a cruiser waiting for us. The Volta River is our only chance of escape. Let's get out of here. Hurry. Good thinking.
don't need to feel the wind anymore. There's no need to keep lying to myself. I only get off my bike when I fall in love. Or... Oh, Snake. Give me a hand. Yeah. Merde, j'ai raté des flashbacks. The underground aqueduct leads to the river. There should be fewer of them down there. Saloperie d'espion. Allez, cette fois-ci, on va sauvegarder parce que là, ça fait un petit moment, je crois. Oh, quoique, non, pas tant que ça. Moi, si. Ça fait une bonne heure, allez. On peut se permettre. C'était juste avant la pause la dernière fois. Donc par sécurité, vaut mieux. Alors je me rappelle plus si j'ai encore quelque chose à faire ou si ça y va directement. Non, on dirait que c'est bon. Ah, il y a notre ami au slot. La liquid au slot. Profitons de cette magnifique cinématique. Liquid. Not bad. Where's the pigs? That no longer matters. Where is it? Ah! Is that it? Naomi told me everything. And now, thanks to her, I finally have it. The thing I've sought for so long. Big boss. Put down the gun, Snake. It's already too late. You almost did it. But it looks like I win after all. Cigars. Father's favorite. What do you say? Care for one last smoke? Huh. You think you're a big boss now? Guilty as charged. But all that ends today. Nice try. But when it comes to CQC, I've got the upper hand.
Even if you do get a hold of the system, you'll only have one part of the Patriots AI. The military part. What of it, brother? It's only a matter of time before I have everything. Remember, GW? The AI they think they lost? It's mine. A part of my army. Impossible. We destroyed it. Your worm only managed to cut GW into little pieces. Pieces we were able to reconstruct. And then we stowed it away inside JD's network. This man's body has served me well, allowing me to pass every security barrier between me and GW. After all, the Patriot system is nothing more than a machine. Now that GW is a spook inside the network, there's no way JD would recognize it as an external threat. Once I destroy JD with a nuclear strike, the Patriots network will be mine. And then, I'll build my haven, free from all forms of control. I'll cast aside my old identity, and take my own name for the first time. Liquid, you're planning to recreate the Patriots. Snake, we were created by the Patriots. We're not men. We're shadows in the shape of men. We're freaks who never should have existed. We're a system. Insurance that future generations never prosper. The Patriots saw fit to create us, and in doing so became our only raison d'etre. I won't fight my fate any longer. I'll kill Zero and Big Boss and become a Patriot myself. It all began with Zero and Big Boss. Our purpose in life is to fulfill our destinies. And once all is returned to Zero, the world can be reborn. Adam! So long as we both live, the world will not know an age of light. If we're to pass the baton to the next generation, the only choice left to us is death. Boss. Good. The players have all assembled, Snake. The time has come for you to witness. Witness our moment of triumph. Go!
weapons and put your hands up! Liquid! Stop! Fire! What? The system is mine! Your guns and your weapons are no longer your own. Behold! Guns of the Patriots! Bang! Bang!
Let them have it. We don't need it anymore. So long, Snake. Quelle classe ce liquide. Franchement. Par contre, je me rappelais plus que cette cinématique durait aussi longtemps. Elle dure facile un quart d'heure, si c'est pas plus. Mais passage du swag pour liquide. Le mec il se la pète bien. Sachant que là, à ce moment-là, il peut se permettre. You and me, we were great partners. No. Great friends. Meryl! 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 Meryl, don't give up on me. Meryl, don't go. Meryl. 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 I, it's not, I mean, Thank you. okay, Meryl? Hey,
If it's all right, call me Johnny. You and the beasts are no different. Scorched shadows born to the world. When a beast steps into the light, unless the light is put out, the shadow cannot be erased. So long as there is light, there is shadow. To return everything to normal, the light must be extinguished. And when that happens, you will be too. Like I said, we pride ourselves on service. Come on, let's take this guy to his friends. Un beau carnage. Et donc bah finalement on fera pas le briefing, on sera obligé de se le taper au prochain live. C'est bien dommage. Mine de rien on approche les 12 heures de jeu, c'est juste bluffant avec toutes ces cinématiques. Je me rappelais plus que c'était aussi long ce passage. On est quoi, 5 continus, ça va, on s'en sort très bien. 25 alertes, 39 tués, gna gna. Ça va, c'est dans le raisonnable. Franchement, c'est raisonnable. Attends, on n'a pas encore passé la barre des 100 000. Et donc, on va se quitter là-dessus, sur cette save. Ce sera juste bien. Et donc, bah oui, la prochaine fois, on s'attaquera donc au briefing de l'acte 4. Pas d'action. Et non, on aurait eu 2 fois au début du live et après, en début, après de la pause. On aurait eu les moments d'action. C'est tout ce qu'on aura eu après la pause, ça aurait été Raging Raven. Plus la phase course-poursuite en moto. Mais bon, ça je m'y attendais un peu, je savais qu'il y avait cette cinématique. Et après, au point de ce qu'elle dure au moins 20 minutes, voire plus, je ne sais pas. Ça, le briefing, on se le fera la prochaine fois. Et donc, bah, je vais vous quitter là-dessus. Je vais vous dire une bonne fin de soirée, une bonne nuit à ceux qui étaient sur le live. Merci à ceux qui regardent les replays sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, à liker. Et on se retrouve demain pour un live spécial Halloween. Allez, je vous dis à bientôt, à la prochaine. Ciao, ciao.